mun sang sang atanga INP mizo channel clear tu te inzain chi baile vek ule okas ni som pasari thole ni ania tunlaya mitin mitfuk na Afghan lam chanchin update kanan siamanga pusiti lalrin omathuziak tele news kan muang ang be chanin andin muntlang pui kanan tar lange Kabul airport mi pasari anthia Afghanistan President Ghani ro atlan chedai maya Islamic Emirate of Afghanistan apiang vethung mipui anchi ai khabar na sahle ani Taliban hauten pathian tranpui na in indona ne na kan changta Afghan Muslim te thamong takin omru antia Taliban che dan hian khovel abarakhai na sahle ni Sunday thimhlimdar ruk lechan ve chhovel khan Taliban hauten Kabul khopui luta Afghanistan President chen na mun lu chilin thla te lohovin silai kenga Afghanistan nampuan zar la thla in Taliban flag varat huziak antar ta a Kabul khopuya mi hring makta duai ruk tele khovel hriata indona top to a pathian tranpuina in ne tu kan neya Afghan Muslim haute thamong takin to ro ti in thuan puang ta a Afghanistan President Ashraf Ghani tuna kum somsari le pani nimek le anupui Rula Ghani te chu Doha muna Taliban hruai tu te bethin mi pani tiamin aru katlan chia in Uzbekistan rama thlo nei nan thlok chuak nia soyani a media then khat chuan Tajikistan rama antlan ni inan soibok hetianga Afghan President Ghani ber thi hlawa atlan chetadai mai chu Afghan mi puiten an dem hlea President Ghani ro chuan Twitter kal tlangin thisena luan zai zui lo nan le boina chum pui namen lovin mi puite ati boi lo nan khe dakle rel ru na ngoi chungin thutluk na har satak asiama atlan chiani tiaron soifia khoingen panero atar lang bik chuang lo chutianga President Ashraf Ghani beratlan chiat vele Kabul khopui hual tu Taliban hote chu khopuya ron lutin Presidential Palace sanron lua chuta chuan an AK-47 le indonaral thuam dang tenen thla te lohovin nena changtu wan ni zia an puang chuak ta ani Afghan President Ashraf Ghani tlan chedai chuan demle diriam zui a hlo hle maya President Advisor Hlui Shafiq Hamdan chuan thilza thlak top khok le Afghan mi puite phatsan na ania mi puite min barakhai tak zetani ati Dr. Abdullah, Chairman of High Council for National Reconciliation, Taliban hote headquarters na ina Doha khopuya Afghanistan sarkar le ram ai o ador tu berchuan President Ghanian ram le nam atlan chiat san chu anu izat thak leya mi puite a phatsana achungchang chu pathian in rel fel ro se ati mi ve mai boka Bismillah Khan Mohammadi Acting Defense Minister chuan Twitter President Ghani chu demin kan hnung lama min lo phuar beta kan rama halani atibok okas ni rukatang khan Taliban hauten chakna neya ma son zelin okas ni som panga a Kabul khopui mihring makta do eruk chen na chu an latani then khat chuan President Ghani atlan bauta ma se Afghan mi pui makta do som thum le pariat te chu kan la omreng ti te in Twitter an ziak hlom boka Nimina chuan Kabul khopuya mi puiten ATM atangin poisa lak chhuat tumin anin tlarpet put maya an boi phili tak zetani President Ghani le Dr. Abdullah hi sangni le som pali le sangni le som pakua a President atan anin king ve to a chaka anin pom ve ani Ghani chu mundanga akhosatamin economist ang hiya langai ania Taliban sarkar masap an pai khak nuwa sangni le pani kum khan Afghanistan lokir le in sangni le palia finance minister ania chu wangin World Bank lama pu alo tho to wangin tuitla zo ka ngai ani thina ni Taliban hote bei let na tur tribal raldo mi hote hui khom turin Dr. Abdullah chu Afghanistan sarkarin mo phurna apeya mase President Ghani chuan athule hla oi zel mi hote chu ho tu ni na pe chho ta zelin indona ton riat nei te ayin no panglam deu athunun thei akai bu ni thei tur ruat a ching chho ta zela
chu wangin Taliban ho po do ne zo lo khopin hun an mang chauta ni Kabul airport lama khan thian om tlat mai Taliban ho te chuan Muslim dan Sharelo mga ram rel turin ram thar sarkar thar Islamic Emirate of Afghanistan andin ti an puanga mase Taliban sarkar thar hi khovelin ala pompui chuang bik lo Kabul khomi puite chuan Taliban rel na ro wale khatak ma chon thre ngoyen nimin okas ni som paruk thotan ni tu katang khan Kabul Hamid Karzai International Airport atanga tlan chhuwa tumin airport an pan rui hloma airport a mi pui tam lutuk le inti boina om pha in US sipai duty ten mi pui thunun tumin silai ten met puak tuar tamaya Kabul airport a mi pasari an thi pha ani heng thi te hi silaya ka hluman ni em ti ero achiang chuang lova mi pui tam lutuk in nek boy te po an ni mai thayani Kabul airport a US military transport thona lian zet mai Hercules C-17 lo tum le thok chuak tur te chu airport a Afghan police duty om to heklo mi pui tam lutuk te chuan a chunga lu in chu in thona lu na tura leilon panga te chuan lon anan in chu tak maya mi puyan mang ang tak miwani thona thok chuak tur muang chang ahan in herrem layen a then chu akia tele a thei anga in hamtangin a nuwa mi pani chu thona tangin an tla ninge ya riat turin video te po dar na sa hle a hetiang taka Taliban hlawat tlan chiat tum mi puite chu anlai nat omen khongai khak tak an ni nimina commercial flight mga Uzbekistan ramat kho lu tum te po thona an lu trewa duty mumal om thei to silo chu no pang te pon tam em maya puitling anin havin anin an khum chiam mai boka tu ma tong po om ze nei takin anin threlei theilo ni in AP News le Al Jazeera News palai te ni then khatin an thrilani thona chunga te chuan anin bong phurin anding heng hunga thok lak na tur boruak pon tla cham hi ala soyani hetianga mi pui chi aina le buaina zakhua lo om chan chu then khatin US President Joe Biden a thiam lovani tin an dim an dem hlea Biden a lo lal china mi pui ten har satna na men lo humanitarian crisis voini token Mexico le US ram ria le Kabul airport a an ma chhonani tin an dem hlea US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Taliban rin ai daya anon chak thut chan le Kabul tlom na chan ber chu Afghan military tin nep le chak lo wangani tina dem ve thung British Prime Minister Boris Johnson chuan boina na men lo thlen chan chu USN Afghan in pe ma a chua san tura thutluk na asiam wangani ati ve boka US NATO International Forces Afghanistan how tu lo nito US Army General retired David Petraeus chuan Kabul boy phili na President Biden chuan mo phurna la turani ti in midang dem kual lo turin atibok President Trump a khon bol upa ni thin US Secretary of State Louis Mike Pompeo chuan Fox News nena Biden admin hlo chamna ani thule hetianga Taliban ten Kabul khopuyan hualani poin indo thlona manga be a dar theile Baghdad airport a Iran General Soleimani chu drone manga da thatani zia an heto a Soleimani atangina ninzir theya American inthiar film nana an nena khongai na le za ngai na di langai lo Taliban haute chu zirtir theyan ni ti in hetianga Taliban hauten Kabul an thunun ai hi chuan sipai te kau kiri lo mai durani ti in President Biden thutluk na siam sual wanga apu ve boka British Defense Secretary Ben Wallace chuan Afghanistan a British mi sangli te chu him taka thiar chu an ni ang ti in Royal Air Force thona le Royal Army te Kabula tirlu an ni President Biden hi nilai ni thlengin Presidential Retreat Center Camp David Washington DC a ala cham dona mase White House a kir thutin American mi puita hriata thupuana nei ring an omboka Kabul bawrua ka wangin US Senator then khat an thinrim hle bokani Senator Secretary of State Anthony Blinken Defense Secretary Lloyd Austin le US Military Joint Chief of Staff General Mark Milley te chu thu zo fi an ni US House lama po thilom dan soi fi hun an la nei nge inarin ome
Biden admin chuan Taliban lo chak thut chan chu Afghan sipai teral do tura an lo tran ve ik lo wangani ati ve thung. Senator Mitch McConnell, Republican of Kentucky State, Senate Minority Leader chuan China te firfia khau te chuan superpower ram thil ti in an thlir renga hetiang din mun lo thleng ta thut mai hi American leadership a hlo cham zia alangani ti in Biden admin thutluk na siam dik tok lova aron pu vele boka. US National Security Officials le Intelligence te chu US House chuan thil omdan zot fi in House Minority Leader Kevin McCarthy Republican chu athin rim hlea President Ghani chu engwanga hetianga tlan chetura kan ti le ti in Republican Michael Waltz Florida State US Army Commando Green Beret Hlui chuan Blinken le Austin te chuan Afghan sipai te an puwa Trump admin ruwa man anga US sipai in lak chua an soya mase Trump in nu kirtum na anga soi chu soi ho na omlo ati. US Secretary of State Anthony Blinken chuan CNN nena kan be selo taka thil thleng thutani ti in State Department le Pentagon chuan Kabul Airport ven him na an thok zelang alo ti boka. Biden admin a US National Security Council team te po Taliban ten okas ni som panga a Kabul an thunana an la thut lat chu makan ti hleni. Prime Minister Boris Johnson chuan cabinet meeting man mo Cobra meeting ti Kovin Khovel ram dang te chu Taliban sarkar pompui lo turin angena tuntum hi manlai dewa Anglo US ten Suez Canal an chua san thut tuma har satna thlen ang chia khan Anglo US foreign policy hlo cham na ni anti hial maya Prime Minister Johnson chuan Taliban te chuan tharum thona ti topin human rights an ngai poimo in mai chiale no pangte an za turani ati. British politician MP te zinga po US le Britain sarkar thil ti dan na sataka soisel tu an omani. Taliban ho tu thu chua Kabul khopuya Afghanistan President chen na an lo nuwa Taliban commander Mullah Abdul Ghani Baradar chuan Presidential Palace atangin thu chua asoya Afghan Muslim ten ne na ro puitak abikin Kabul mi puiten an ne awangin kalom emani Muhajidin ho te point base lo takin tun hun kan thlenga hei hi pathian alamin tan puina ni chuwangin tu main u chuak le torot taka chelo turin min siamani hetiang hi mo phurna tam tak voina kan tiang hi kan nei ngai meulo achan chu kan vain pathian chuan min fia vekani mitin main kan ramle namtan thoka beitura in manna nasazo kan neya hun local tura base na le himna chu mi puite kan petura ni atiani. Taliban thupuang tu Mohammed Naim chuan Al Jazeera TV nena kan mi puite himna chu kan mo phurna nia kan khole tuite veng him turin ma kan langa lang ti in ramdang mi ten chakna le ti lui na manga Afghanistan op antum na an hlo cham na chu anti non to lo abe sei thu atar lang ve bok khovela sarkar chak pani Soviet Union le US ten Afghanistan chu tharum mangin ne angin lang ma se atopa Afghan mi puite chuan ne na an changle thawani hi nimin lama Kabul an lu vele Taliban ho tu pakhat Zabila Mujahid chuan zan lama ruk na le in rok na omlo nan Kabul an lu ta ti Twitter aron sia kani US Embassy le NATO ramte office tamna NATO Resolute Support Green Zone chuan silai han puak deuh chu omna in boina lian thama omzuilo nia soyani. Presidential Palace lua tu te zinga Taliban commander chuan US siam jail omzet mai khovela firfia khwan man kho man da na kem x-ray anti Guantanamo Bay Cuba kumriat zeta tan to thu soin President dokan ma soi chuakani heng Sunni Muslim Taliban ho te hian thune na changma se ramdang palai te chen na le embassy khoi zui antum lem lova China Russia Turkey le Pakistan te chuan an ambassador te thiar chua antum lo ma se film khura pon chuak tam lo turin an thil thungani. Taliban ho te hian engtin nge ro rel an kal chho pui do na hriat rilova Herat province India chuan tui khwa lian takmaya siam sakte chu Taliban ho te kuta atluk lu vele
zolti revek ani ta phot maya paktia province sa sik sa khua betu te chuan thatakin an sa kho thil ti chunzom an phal sak bok terrorist anon chor no pha angem ti hiril ruwa lut lo theilova Taliban fighter sing sarile sanga tanga sing riat velin Afghan military nuai thum chuang anon tuk tlom ta chuni maya Afghanistan ram hi engtin nge om zelang ti hi miril ruwa zo na lian tak om ani Taliban ral taw mi khabe mul chup maile samsei an traditional dress ang in thuam indo training po nei mu man lutuk lo le US NATO sipai ten uluk taka training an pek te din mun khai khinin anin thlau hle ni na langa US la chuan Afghan sipai te chu sang ni le som ni le pakhat March thlengin US dollar tluk le ding on somret paret point pathum paruk zetin ral thum lama atan pui zui khania hetianga Afghan National Defense Security Force thuam thatna tura sum zai hi ani na diktaka man ani lowem ni ti mi te zo na ani boka US yan thona lian chi military transport flight C-17 mangin ral thuam an phut lu te chu voizakwa somriat le pali athiar chuak le a mase barkam airbase a chuan adang te naw ral thuam sing khat le sang sari don anu chia ve thunga chung te po chu US dollar tluk le ding on som thum le paruk man hu ani maro chu eiruk na hluar nge ral thuam nei thalo zok Taliban hoten ne nan chang ta dai mai ani Islamic Jihad pol te chuan super power pani US le Soviet Union tuk tloma ne theilo khovel ram sang sanga anon huai sar chho hle angti a hlo omani ti in mithil chik me te chuan an nga ya khovela Islamic Jihad movement lian deuh aron tuai thar le chuan an chimom le hle donani Al-Qaeda how to Osama bin Laden kha sang ni le som pakhata athi nu ai o tu ai kuptami Ayman al-Zawahiri kha achak lo em zoka Al-Qaeda chu anon lian zui tak tak thei telova mase Taliban ideology chuan global Islamic Jihad aron cho nun an hlau tho leni ram somruk le panga zetin Taliban za ngai nan dil ta nimen Sunday tlaya Afghanistan a omram rang somruk le panga te chuan an mi le sate ba ka tu po Afghanistan chuasan du tu te chu lei konga emo thlona manga Afghanistan chuasan phalsak turin Taliban hote an ngen na thu chu in trom an siamani Anthony Blinken US Secretary of State chuan Kabul airport a US sipai sangruk te chu omin air traffic control te atul angin American phur chuatna an thok ze lang ati Antonio Guterres UN chief point Taliban hote chu phubalak na angchi kalpui lo turin le mi puite veng hima tranpui na tho tibala lo turin angen boka Taliban sarkar thar Afghanistan chungchang hi UN Security Council a Estonia le Norway te phut angin zanin lama hian soi ho anianga UN General thilom dan tlang pui le athlen dan report apeang